We visited the People's Republic of Donetsk for the second time in October this year. On this visit, we were taken to the Petrovsky District, an old civilian section of the city of Donetsk, where minors, the elderly, and children live. It has been repeatedly targeted by elements of the Ukrainian Army and National Guard, indiscriminately destroying homes, schools, and stores for the past 5 years. It was bombed again on October 24th, setting fire to several homes. As we entered the district, we came upon an old babushka in the middle of the street. She was asking for food. Вы мне хлебушка купили. Хлебушка, хорошо. А? Хорошо, хлебушка купим. А что еще Я на купить? камушке буду сидеть. Хлеб будет купить и вернусь. Вы купить хлеб и вернусь сюда на дом. We came here, it was 2016, and Sud Bremeny Info Center came. This is Ludmila's brother's neighborhood. There was a heavy artillery attack. One of the bombs hit right inside the fence here. That's what blew down all this, blew that wall out there. And you know, these people ain't got a lot of money, so they're still fixing it up as they can. It's you know, it's a working class area. A lot of people don't have jobs here. They have pensions if they're lucky. Да, видите, все в осколках, все это вон же это ковром вот это позавесили, все валится, сыпется, он дом весь полностью. Все в трещинах, крышу подняло, своими силами делали, пытались. Окна были вылетены, сами ставили-то. Ну, я же говорю, вообще. И тем более у меня муж такой, что больной человек. Ни помощи, ничего. Вот это сами что-то гребемся, что-то делаем. Он везде все эти осколки, все это. Я же до сих пор гребем. One of the first videos that we made out here was 120 millimeter artillery or mortar hit right here. You can see the holes in the garage door. All the windows got blown out. You can see even the power, like on this building here, you know, it's just like almost blew it down. So the front line runs from north to south this way. So there's U-crops there, there's U-crops there, there's U-crops there. And with these long range cannons, they can shoot, you know, from any degree. So, you know, you can get it coming from any side. You know, right on the other side of these houses, windows were hit from the AGS. We fixed a friend of ours' kitchen got blown up. He'd been in it just seconds before. And it's just random shelling. There's no troops anywhere around here. It's a civilian area, and it's shelled just randomly. They, you know, they don't even really care where it lands. It's just to terrify the civilians here. Right. So basically every house on this block has been hit. This is друг мой из США. This is one of the windows we repaired, the Donetsk Donbas humanitarian aid. This was hit by AGS, a grenade launcher machine gun. Ne? BMP. BMP. Oh, okay. So even bigger, BMP. Firing from over here. Sasha was in the kitchen, and he had just put his coffee cup in the sink, went back to the living room, bam, through the window, blew up the whole kitchen, refrigerator, the whole 9 yards. And he's a retired miner, so he needed a little help, so Donbas Humanitarian Aid pitched in for the new window and some other repairs. So now he's back to normal. Every time, like after Sasha's kitchen got bombed, the OSCE came. You know, they look around, they make some notes,
They say, oh, well, it probably came from that way and this and that. They say, oh, but we don't know who shot it, even though they know exactly that U-crops are over that way. And then they leave, and then 20 minutes later, more bombs fall. When the OSC is here, no bombs, but as soon as they leave, they always can expect bombs. And this is from the guys who live here, you know, close to the front line. You know, they're not saying, oh, well, my cousin said or something like that. Sasha right there, that's his window. The reason that this white plastic window is here is because it got blown out. A bombshell went right through that window. See all the other windows here? They're still the old school wood and glass. That one got blown out. The whole kitchen got blown up. And there's only, you know, Sasha, his wife, 2 kids live in that apartment. And the bomb went right into it. It's an old shed here. The roof was hit, coming from the same direction. That was blowing down all these windows that are busted here. I mean, and people live here. All these busted windows are from shrapnel. When this bomb hit here, there was a little girl, like a 5-year-old girl, who was playing outside right here. She was drawing these chalk pictures. Like you can see the mom and dad, the smiling son. The She get killed? No, it was miraculous, but she didn't even get hurt. I mean, it was like, you know, she was right here, and the bomb hit there, you know, and this shed was between them. Wow. I mean, So what does it mean? Means lucky street, Ulica Udachi. Ukraine screws them out of their pensions. What the Republic can give them is barely enough to live on. So, I mean, they do stuff. They heat their house with firewood. They go to the forest to get wood. They dig coal. You know, they grow their own gardens. So you see how it is, bro. I mean, there's no place for artillery or tanks or anything around here. Yeah. And just in this neighborhood, that house right there, that's where Ludmila's brother lives. You know, and every house on this street's been hit. Every single one. A lot of them more than one. You know, and not just in 2014 and 2015, in 2018 and 2019. Civilians are still getting bombed. These Pravi sector and Azov and stuff, they come from western or central Ukraine, and they come here, and even the people that are on the other side of the military line, they're still considered by the Ukrainian army and these punishment battalions to be Russians. So they don't mind shooting at the people even behind their own lines, because they're still considered Russians too. They know that if they had a choice, they would vote to separate from Ukraine too. These are some of the homes, stores, and apartment buildings that have been damaged and destroyed. What kind of evil can indiscriminately bomb and shell civilians? This is a war of terror on the civilian populations of Donetsk and Lugansk, the same evil, shock, and awe tactic employed by General Curtis LeMay during World War II in Germany and Japan, and later in Vietnam, Iraq, Libya, Yemen, and now the Donbas.
As we walked down what appeared to be the main street, we met 5 elderly residents who had survived many shellings. I will let them tell you their story. Разрушили магазин, а к нам все выбили в стекла, все. Это в 14 году. That shop was destroyed. Да, магазин полностью разрушили. Я в том доме сидела, а он тут сидел. Ну и все к нам полетело, выбило все это раз мы застеклили. В 15 году 2-й раз застеклили. So people keep on repairing and putting on new windows. Крыша течет. So the roof is leaking. Течет. Ну что делать? Бежать нам некуда. И живем все здесь. There's no place to run away. So they're improving, where they live. Молодежь уехала. В Россию многие уехали. Мы 8 месяцев в России тоже жили. 8 месяцев нас приютила дочь. Потом она уехала в Москве, живет. Вот в ноябре приедет нас проведать. Живы мы тут, каждый день общаемся. Главное, ни за что, ни про что. Ни за что мы страдаем. Мы заложники, понимаете? Мы заложники в руках политиков. А то, что Крым вернулся, так это счастье. Иначе там база была ваша американская. Да. Если бы Путин не опередил, правильно, потому что люди правильно там, что Путин молодец, молодец, да. Мы на границе, и если сюда Азов придет, вот эти все батальоны, они никого не пощадят, это сволочи, нацисты. Поэтому можете записать, мне уже, я прожила столько на финишной прямой. Нацисты. Ask her if she thinks America is involved behind that. Как вы думаете? Мне не страшно уже, если придут, 82 прожила. А страшно молодежь, которая сейчас не имеет работы. Риджес спрашивал, как вы думаете, американское правительство вовлечено в эту войну? Конечно. Конечно. What is that? Конечно. Если бы денег не давали... Нет, мы прекрасно понимаем, что не могут все сделать. Сколько можно доить Россию, грубо выражаясь? Сколько? Уже надо решать уже конкретно что-то. Либо мы уйдем, перейдем к России, либо Украина по-другому на нас посмотрит. Нет, как они говорят, что опять Украина была, да они наши не захотят. Даже коренные жители пережить не такое. захотят. Уже здесь проживающие не хотят. Да, первые 2 года это вообще было, нас тикало при любой какой-то шум, мы не звук, слишком стук. много наговорили. И уже вот так вот дергаешься. А что мне, ничего наговорю. Ну пусть знают, если где-то хоть что-то от жителей услышат люди. Ну как можно человеку этому не пожать руку и не сказать, что он защищал Донбасс? Спасибо, конечно. Да. Какой-то это вообще ужас. Все повыезжали, пустота тут, я же говорю, все бомбят. Это страх был, сейчас хоть более-менее. Всякие люди. Кто-то за Украину, у кого свое мнение. А мы живем с одним единственным девизом. Живи, Донбасс, свети, Донбасс. Великий Боже, дай мне силы самой закончить путь земной, не быть обузой до могилы, чтобы не мучились со мной. И не лишай до расставания рассудка, здравого ума, чтоб я за все свои деяния была ответственна сама. Не дай мне, Бог, лишиться зрения, сердцу застыть и зачерстветь, не дай в отчаянии забвенья, в надежде прежде умереть. Это я на ночь читаю. Матерь Божия, Царица Небесная, Заступница, покрой покрывалом благодати небо над Донбассом. Пусть постоит погода хорошая, потому что у многих нет угля, топить нечем. В посадку идти страшно, там может растяжки всякие, все. Поэтому говорю, чтобы тепленькая погода постояла, чтобы подольше люди не топили. Да. The street visit ended with us being showered with flowers, homemade wine, pickles, and jam. Мы
Но вина вам не принесет. Спасибо. Ой, какая красивая бутылка, смотрите. О, И закуски. Да вы что? See these people, how generous they are. Нашего народа. Спасибо. Ну вот. Станьте там. Слушайте, ну спасибо. Пакет может быть, да. Так что я, когда бываю на кладбище, Гиви Моторолу не забываю, захожу. Ну да.